kväll. Kväll. En spontanare. Spännande. Du har översatt ett nytt videoklipp. Ja visst, det är några dagar sedan. Ja. Vad är det för smaskigt den här gången? Nu var det om Agenda 2030 och Agenda 21. Det är KLA TV som är från Tyskland. De går igenom 12 av punkterna i Agenda 2030. Det är 17 punkter totalt, men de går bara igenom 12. Och det räcker gott och väl. Först vad själva World Economic Forum säger, hur de lägger upp det. Så att det ska låta så positivt som möjligt när de säger det till folket. Men sen går KLA TV igenom vad det egentligen kan betyda för folket. Och det är inte alls samma sak, utan det är oftast raka motsatsen. Vad vet du om Agenda 2030 då sen innan? Vad jag vet? För de som inte är så insatta. Vad jag vet, alltså jag har bara reagerat på att det man får höra om Agenda 2030, det är liksom, det låter som att det är något lurt med det hela. De försöker lura in oss i någonting och sen kommer det bli helt tvärtom. Och allt går under liksom det här förtäckta klimathotet och allting ska uppnås. Alla regeringar, världsregeringar har ju det som gemensamt målen. Och allt ska vara hållbart och allt vad det heter. Det låter så fint. Grön omställning och... De har många fina ord. Ja, men intressant. Ska vi köra igång klippet med en gång så kan vi ju snacka lite om det efteråt. Ja, visst. 3, 2, 1. Labeling. Agenda 2030. The way the UN is dragging the world into the abyss. Agenda 21 is a UN action program that was adopted by 182 countries as early as 1992 at the Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro. It contains specific developmental and environmental policy recommendations for action in the 21st century. With the 2030 Agenda adopted by the UN in 2015, the goals of Agenda 21 were then further developed in line with the challenges that had grown worldwide and now applied equally to all countries. The official goal of the 17 key points of the 2030 Agenda is to respond to a deterioration of the situation in each country and to improve the world under the premise of sustainability. The 2015 UN General Assembly resolution states, "We are resolved to free the human race from the tyranny of poverty and want, and to heal and secure our planet. We are determined to take the bold and transformative steps which are urgently needed to shift the world onto a sustainable and resilient path. As we embark on this collective journey, we pledge that no one will be left behind." However, a closer look at political programs reveals that they consistently pursue goals that are quite different from those that are ostensibly highlighted to populations. Keeping this aspect of deception in mind, KLA TV took a close look at 12 of the 17 key points of the 2030 Agenda and decoded them in such a way that viewers around the world can compare what the positively formulated goals actually mean in practice. Goal number 1. End poverty in all its forms, everywhere. Instead, one can observe that entire populations are being made dependent on state subsidies, which results in society being insidiously led into a socialist system. Nations get trapped into debt through the International Monetary Fund, the IMF, from which they will never escape. Goal number 2.
end hunger, achieve food security, and improve nutrition, and promote sustainable agriculture. However, we observe the destruction of natural, biological, small-scale agriculture, while at the same time, multinational corporations increasingly control global food production through industrial agriculture, genetic engineering, and agricultural chemicals. Goal number 3, ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. We observe instead, compulsory vaccination is being introduced everywhere, and natural healing methods are being suppressed or persecuted. As a result, people are being more and more dominated by the pharmaceutical industry, whose drugs have evidently sickened and even reduced the population. Goal number 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Instead of this, as a result of Agenda 21 and 2030 in particular, the level of education has rather been declining worldwide. With the help of so-called educational standards and Common Core education, the population is being manipulated from an early age so that people become uncritical and accept anything, and as a result of this remain passive. Goal number 5, achieve gender equality and empower all women and girls. Instead, we can observe the natural, traditional family and lifestyles are vanishing, women are being used as cheap labor, and children are being raised by the state. We have also been moving towards the goal of a genderless society for decades. While feminism is being pushed forward, on the other hand, all masculine characteristics are being suppressed. The promotion of a transgender ideology has dramatically increased the number of sex change operations among young people, which will ultimately allow reproduction to be controlled by the state. Goal number 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. But the facts show the opposite and must be stated. 90% of the world's water is consumed by the raw material industry, which is dominated by multinational corporations. These same corporations are at the same time strongly promoting the privatization of water supply worldwide. Today, a few multinational corporations dominate global water markets, which is turning water more and more into a luxury good, while preventing any self-sufficiency and independence for the population. Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. The fact is, however, that in Germany, for example, the expansion of renewable energies has kicked up electricity prices tremendously. Above all, the consumers have been required to pay for this. Goal 8. Promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all. But what can be observed is that international corporations are increasingly dictating working conditions through globalization, ruthlessly exploiting people, and at the same time taking over or destroying smaller companies on a large scale. For example, the 5 largest internet companies alone took over 436 companies worth $131 billion in the past 10 years. The result is that ultimately only a handful of monopolizing groups will remain. Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation. However, it has to be stated that the opposite, so deindustrialization, is taking place in numerous countries and has in some cases led to a significant increase in unemployment. At the same time, many countries, through promotional loans, were lured into government over-indebtedness and consequently into a debt trap. The result is a sellout of domestic resources, infrastructure, and manpower. Goal 10. Reduce inequality within and among countries. Economist Valentin Lang examined in a study the consequences of globalization in 147 countries between 1970 and 2014. And he came to the following sobering conclusion. Although income differences between countries are narrowing, income gaps within the population are widening. While the incomes of the higher-earning upper class increased, the average population is the big loser.
They are often plunged into poverty, hunger, and lack of prospects by international corporations, which are the main profiteers of globalization. These corporations ruthlessly exploit countries and their populations, resulting in an increase in inequality instead of the promised disparity reduction. Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. Instead of this, though, total surveillance of the population is rather being pushed in the name of security. For example, more and more countries are using facial recognition technology for surveillance. In public places in the cities, people's faces are automatically scanned and processed by an algorithm. In addition, strict gun laws are supposed to ensure greater security. But factually, gun bans do not disarm a single criminal, but only law-abiding citizens, thereby preventing rebellions by the people and solely ensuring the safety of the oligarchs in control of the resources. Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns. Instead of this, the imposition of penalizing taxes force people to abandon proven technologies. For example, due to the CO2 tax on fossil fuel consumption, new coal-fired power plants are being dismantled in Germany, but continue to operate in other countries. The situation is similar for diesel vehicles. In addition, a social credit system based on China's model is being prepared step by step in the name of the Great Reset, both in Germany and in all other countries of the world. As a result, anyone who does not comply with the government can have their freedoms and basic rights massively curtailed, including their right to livelihood, for example, the right to purchase food. So these are the facts about the investigated alleged improvements. In conclusion, if one now compares the many aspired and beautifully formulated goals with the actual developments, one realizes that it is a case of, you could say, fraudulent labeling. Interestingly enough, the symbol used for the 2030 agenda is the same as for the Great Reset planned by the WEF. But no improvement in this world situation can be expected from a self-appointed elite such as the World Economic Forum. On the contrary, their new world order is nothing more than the self-enrichment of a few financial oligarchs at the expense of the general public. Therefore, there is simply a need for a new world leadership with an overall awareness that must emerge and mature from the people. Any longed-for improvement of the world situation is therefore the duty of a well-informed population that additionally needs to be willing to take personal responsibility. Ja. Mm. Det verkar inte direkt lovande, du. Nej. Så är det väl med det mesta som politiker säger. Liksom, säger de en sak, då blir man ju genast där misstänksam och undrar vad de egentligen menar. Och när de säger att de ska införa någonting, då undrar man ju genast, vem gynnar det här i slutändan? Mm. Jag vet inte hur många gånger de nämnde hållbart. Men det var ju intressant där med att de ska liksom antikampanja bort all naturmedicin och införa obligatoriska vaccinationer. Ja. Alltså bort från allt som är naturligt. Det gäller ju även i jordbruket och egentligen inom alla områden. Ja. Så att det blir en globalt globalistiskt världsstyre. Jag kan inte förstå hur de kan tycka att pengar går före mänsklighet eller liksom kärlek och allt. Mm. De kliver över lik för att få lite extra i sin egen plånbok. Jag fattar inte hur det går till. Är det mind control eller? Får du en fin kommentar här. Du är redan favoritprogram här. Tack. Ja. Mm. Det har kommit in en del folk faktiskt. Fast det var helt spontant så är vi en 40 stycken har vi varit som mest, tror jag. Det är inte dåligt med, vad var det? 20 minuters avisering.
Ja, men jag tror det är viktigt såna här just att man översätter så att alla kan ta till sig och skicka vidare till sådana som är lite svårare att ha att göra med, som bara vill se svenska program eller svensktextade grejer. Ja, visst. Så det är skitbra. Och jag vill ju säga till alla nu att uppmuntra Jocke nu. Swisha en slant här nere, det är Jockes Swish. Så han kan bygga vidare på det här biblioteket som vi ska göra med bra videoklipp som är översatta till svenska då. Och vi kommer även Ni får gärna komma med tips på videoklipp som ni vill ha översatta. De kan vara med i programmet. Ja. Kommer jag inte ihåg vad jag tänkte säga det, men... Nej, förlåt att jag avbröt. Jo. När vi pratade mun på öran så det var jag som avbröt mig. Men i alla fall... de här videoklippen då ska vi se till att vi fixar ett bibliotek så att de går att få rena de här klippen utan att behöva se mig. Jocke är klart, det är ju en bonus, men det är ju enklare också och kanske om man bara vill skicka ett klipp och ha det rent och färdigt liksom från början till slut. Och så kan vi ju tabba oss, som jag såg där lite i början låg den här banderollen över texten lite där, men jag var ganska snabb tror jag att ta bort den. Men man ser ju igenom. Vi ska inte äga ett skit, men vi ska vara hysteriskt glada, säger Christer. Ja, det håller jag med om. Det låter som Klaus Schwab. Nej. Ja. Det är intressant hur långtgående de här planerna är egentligen. Ja. För alltså, det här har ju varit planlagt länge. Så coola glasögon här. Ja. Det ser hjärtan. Ja, vad blir det nästa gång då? Det får vi se. Det får bli en överraskning. Jag hörde att de har börjat skicka ut inbjudningar till nästa World Economic Forum-möte. Och vem var det som försökte... Det var någon som försökte få fram hur våra politiker hade svarat, om de hade tackat ja eller inte. Och det var ju nästan omöjligt att få fram. Och sen är det ju ännu mer omöjligt att få reda på vad de har pratat om där på det där mötet. Eftersom det är stängda dörrar och det verkar inte föras något protokoll eller någonting. Men de är glada i hågen när de kommer ut därifrån och vet exakt vad de ska göra. Den här kommentaren är bra här. Ring 666 och Schwaben sparar i andra änden. Ja, de gillar mina briller här. Det är nästan som att få lite partystämning här då. Ja. Kör vi igång partyljusen. Ja. Nej men intressant klipp. Fortsätt att kämpa. Så får vi se. Vi lägger ju upp det här på Swebtube också. Ja. Men just det där klippet får man nog kolla några gånger för att det går ju undan ganska mycket. Ja, mycket information. Det är korvstoppning så det är järnet. Ja. Så. Ja, men då är vi nöjda eller? Och så kan vi säga att vi håller på med Charlie Chaplin översättningen där på The Great Dictator. Det talet han håller där. Men jag håller på att klippa in. Och jag har laddat ner så mycket klipp och grejer som jag har börjat klippa ihop för att få det ett snyggt montage då. Så att det kommer bli en höjdare. Får vi se vad det blir. 45 pers inne här. Och spontanare. Ja. Har de mycket vettigare för sig i livet? Det är inte så, då försvinner de. Nej, de är roliga. Ja.
Saknar Swish, blir slant i handen istället när vi ses, Jocke. Ja, det tycker jag. Ja. Eller skriv ett brev till Jocke att han är bra bara. Det tror jag. Jag har fått brev några gånger. Jag tror jag aldrig blivit så glad som när man får ett riktigt brev som någon har skrivit. Nej. Ja. Det beror ju på vad de skriver i och för sig. Jo, men jag har bara fått fina grejer. Ja, härligt. Men ska vi nöja oss så för idag då? Ja, det gör vi. Tack alla tittare. Ja, tack alla tittare. Stötta Jocke så får vi mer översatta videoklipp. Puss och kram, godnatt. Hej då.